Worden sie mir glauben, wenn ich ihnen erzählt, dass ich den genuinen Moment miterlebt, als mein 15-jähriger Sohn den Himmel sich öffnen sah. Worden sie denken, ich sei verrückt geworden vor Trauer, wenn ich ihnen sagt, dass ich meinen sterbenden Sohn mit unsichtbaren Wesen in seinem Krankenzimmer sprechen hört. Worden sie mich für ihn fanatisch Mutter halten, wenn ich behauptet, sein Gesicht habe mit einem Licht geleuchtet, das von keiner Krankenhauslampe stammt. Mein Name ist Antonia Salzano, ich bin die Mutter von Carlo Acutis. Ich bin kein Theologian, kein Mystikerin, kein Heilig. Ich bin ein fucking Mutter, die ihren einzigen Sohn geliebt hat, mehr als ihr eigenes Leben. Und in der Nacht vom 12. Auf den 13. Oktober 2006, im Zimmer 307 des San Gerardo Krankenhauses in Monza, Italien, musste ich suchen, wie mein geliebter Carlo von mir ging. Aber was ich in jenen Stunden erlebt, war nicht nur der Tod meines Kinds, es war die Geburt eines Heiligen. Vielleicht denken sie nur eine trauernde Mutter, die Trost in religiösen Fantasien sucht. Ich verstehe das. Ich habe vielleicht das gleich gedacht, wenn ich nicht selbst dort gewesen war, wenn ich nicht mit meinen eigenen Händen sein Hand gehalten hat, wenn ich nicht mit meinen eigenen Ohren sein letzten Wort gehört hat. Lassen Sie mich sie in die Nacht mitnehmen, in die längst unzugleichers Nacht meines Lebens. Es war Donnerstag der 12. Oktober 2006. Morgens hatten die Gerstens die Nachricht überbracht, auf die Kienel Turnteil Gemmels vorbereitet sein kann, es jit nix mehr, was wir medizinisch Tung nennen. Es tut sehr leid. Es ist nur noch in Frage von Stunden. Zendig. Nur zendig waren sie Carlos Diagnose vergangen. Akut promyelisierten Leukämie, sagten sie. In der aggressivsten Formen. Die Chemotherapie, die sie in aller begonnen hatten, hat nicht gewirkt. Sein Junger, Gessender Körper. Der erst vor wenigen Wochen nach Fußball gespielt und am Computer gearbeitet hat, war innerhalb von Tagen zusammengerichen, ich erinnere mich. Wie ich auf dem kalten Krankenhausflur stand. Nach dem die Gers gegangen waren, mein Mann Andrea hielt mich fest. Weil mein Bein mich nicht mehr tragen wollten, mein Welt zerbrach in tausend Stück. Wie konnte mir das anten? Wie konnte mir meinen Sohn nehmen? Meinen wunderbaren frommen, liebvollen Carlo? Aber dann, in jenem Moment tiefster Verzweiflung, erinnert ich mich an etwas, das Carlo erst reitig zu mir gesagt hat. Es war in der Nacht vom 9 zum 10. Oktober gewesen. Ich hatte auf einem unbequemen Stuhl neben Carlos Bett geschlafen. Oder will mir versig zu schlafen. Gegen 3 morgens wachte ich auf und sah, dass Carlo mit offenen Augen dalig, starrend, aber mit einem Ausdruck absoluten Friedens auf seinem Gesicht. Carlo flüsterte ich besorgt. Hast du Schmerzen? Soll ich die Schwester rufen? Dreht langsam seinen Kopf zu mir unlächelt. Es war kein gewöhnliches Lächeln. Es war ein Lächeln von einer solchen Reinheit, einer solchen Freude, dass es mein Herz gleichzeitig brach und heilt. Mama, sagte mit seiner schwachen, aber klaren Stimme, hab keine Angst. Ich hat gerad Bessig. Bessig. Ich schob mich vorwärts im leeren Zimmer. Liebling, es ist mitten in der Nacht. Niemand war hier außer dir und mir. Die Mutter Gottes war hier, Mama, sagte mit absoluter Bersagung. Sie stand genau dort, wo du jetzt sitzt. Sie trug einen luftendblauen Mantel, und ihr Gesicht war schöner als alles auf dieser Welt. Sie hat nicht mit Worten gesprochen, aber ich habe ihr Botschaft in meinem Herzen verstanden. Meine erste Reaktion war Panik. War ist das Fieber? War ist die Medication? Hallo mein Sohn. Was hat sie dir gesagt, mein Schatz? Fragte ich mit zitternder Stimme, wenn ich sein Fieber Hand nahm. Sie sagt mir, dass mein Leiden nicht umsonst ist. Dass ich mein Krankheit für den Papst und für die Kirche opfern soll. Sie sagt mir, dass mein Tod nicht das und sein Wort, sondern der Anfang meiner wahren Mission. Sie sagt, dass Gott durch mein kurzes Leben die Herzen von Millionen junger Menschen berien wird. Die sich von der Eucharistie entfernt haben. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich wusste nicht, ob ich weinen sollte, weil mein Sohn offenbar wusste, dass sterben wird, oder weil so viel Frieden damit hat. Mama, wein nicht, sagt Carlo sanft und wischt mit seiner schwachen Hand mein Tränen weg. Das Sterben ist wie Nachhaus gehen. Hat Angst davor, Nachhaus zu gehen. Jetzt, 3 Tage später, als die Gerst und sagten,
Das Carlo nur nach Stunden zu leben hat, klammerte ich mich in dies Wort wie in ein Rettungsseil in einem stürmischen Meer. Gegen 22 am Abend det 12. Oktober traf Pater Marcello Bellini im Krankenhaus ein. Schwester Lucia, die Krankenhauslers, hadden gerufen, Carlo die Krankensalbung zu spenden. Ich hat Pater Marcello nie gerufen. War ein Mann von etwa 48 Jahren, mit grauem Haar und einem ernsten, aber freundlichen Gesicht. Als das Zimmer betrat, so ich in seinen Augen jenen professionellen mitgeflaustrig, den Priester entwickeln, wenn sie regelmäßig sterbend besuchen. Was nicht, was ein Wortet. Keiner von uns wusste es. Guten Abend, Pater Marcello, sagt Carlo mit einer Stimme, die viel starker war, als sie sein sollt angesichts seines Sustens dank, dass sie gekommen sind, ich weiß es spat. Und sie sind wahrscheinlich müde nach einem langen Tag, ich sah. Wie Pater Marcello zusammensicht, ein 15-jähriger Jung, wenn ich Stunden vor seinem Tod. Durch sich das Wohlbefinden der Priester sorgt. Nach der Beicht, Andrea und ich hatten das Zimmer verlassen, innen Privatsphäre zu geben, kam das Sakrament der Krankensalbung. Pater Marcello begann mit den rituellen Gebeten, salbt Carlo stern und hin mit dem Heiligen Öl. Und dann geschah etwas, das ich nicht erklären kann. Als der Priester Carlos salbt spürte ich Hitz, Energie, die von meinem Sohn ausging. Es war nicht Fieber, ich kennt Carlos Fieber, es war etwas anders, etwas, das ich nie vergespert hat. Sporen sie es. Flüsterte ich zu Andrea, der auf der anderen Seite der Betty stand. Ja, flüsterte Zirk, sein Augen weit aufgerissen. Es ist wie Elektrizit die Durchen Flight. Carlo öffnet die Augen anlächelt. Mama Papa Pater Marcello hat keine Angst. Das ist die Gegenwart der Heiligen Geists. Ist higher in diesem Zimmer bei uns. War immer higher. Aber jetzt kann ich in starker sporen, weil ich dem Himmel hier bin, Pater Marcellos hinzitterten, als das Sakrament beendet. Ich sah, das etwas gespert hat, etwas. Das sein theologische Ausbildung und sein Jarlange Erfahrung nicht erklären konnten, die Stunden Vergingen, Mitternacht kam und ging, 1, 2, 3 morgens. Die Gerst hatten gesagt, Carlo war den Morgen nicht erleben, aber war hellwach und sprach mit uns über die Eucharistie, über seinen Glauben, über sein Lieb zu Jesus. Mama, sagt gegen 2:30 morgens, erinnerst du dich, als ich 7 Jahre alt war und du mich das erstmals Mess mitgenommen hast. Natürlich erinnere ich mich, mein Schatz, sagt ich, sein Hand streichelnd. Du warst so aufgeregt. Und im Tag verstand ich etwas, Mama, ich verstand, dass Jesus wirklich, wahrhaftig in der Eucharistie gegenwärtig ist. Nicht symbolisch, nicht metaphorisch wirklich. Sein Lieb, sein Blut, sein Seele, sein Göttlichkeit. Als in diesem kleinen Stückbrett. Das ist das great Wunder, Mama. Gregor als Wunder, die ich auf meiner Website über eucharistisch Wunder dokumentiert habe. Sein Augen leuchteten, als sprach, trotz der Dunkelheit unter ihnen, trotz seiner blassen, kranken Haut, die Menschen verstehen nicht, welchen Schatz sie haben fort. Sie ganzer Mess, als war es ein langweilig pflicht. Aber wenn sie wirklich verstehen würden, das Gott selbst dort ist, auf sie wartend, sie empfängend, sie liebend, wenn sie das verstehen würden, wären die Kirchentag und Nacht überfüllt. Ich konnt nicht anders. Hier war mein sterbender Sohn, mein Baby, macht sich Sorgen die Seelen anderer Menschen, ihr Beziehung zur Eucharistie. Carlo sagt ich durch mein Tränen, hast du Angst vor dem Sterben? Schaut mich mit diesen wunderschönen braunen Augen an, den Augen in die ich geschaut hat, als ich in zum ersten Mal als Baby in meinen Armen hielt. Mama, hast du Angst, nach Haus zu kommen nach einem langen Tag? Hast du Angst, jemanden zu treffen, den du zutiefst liebst? So seh ich den Tod. Es ist kein End. Es ist ein Rückkehr nach Haus. Es ist die Begegnung mit Jesus, der mich geljet hat, beverich existiert. Gegen 5 morgens verandert sich etwas. Carlo schloss für mehrere Minuten die Augen. Die Monitore begannen anders zu piepen. Sein Atmung word flacker. Ich büt mich in. Carlo, mein Liebling, get es dir gut. Ruffnet langsam die Augen, aber es war etwas anders in seinem Blick. Es war, als würde dieses Zimmer hinausschauen, über dies Welt hinaus. Mama Papa flüsterte mit Mühe, wait nicht mich.
Ich word gleich Jesus personlich begegnen. Ich versprech juk, das ich vom Himmel aus für juk betten word. Ich word gut bitten, juk die Kraft zu geben weiter zu machen. Und eines Tages, wenn ich Gott seidest, worden wir uns im Paradies wiedersehen. Das Morgenlicht begann durch das Fenster zu dringen. Andrea hat es auf Carlos begegnet. Die ersten Sonnenstrahlen berührten Carlos blasses Gesicht. Es ist schön, murmelte seine Augen auf den sich erhellenden Horizont gerichtet. Gott's Schöpfung ist so schön. Jeder Sonnenaufgang ist ein Wunder. Aber die Menschen sehen es nicht. Sie sind zu beschäftigt, zu abgelenkt. Ein Krankenschwester kam hierin, überbrückt die Monitore und sah Pater Marcello mit einem Blick an, der sagt, es ist Zeit für die letzten Gebet. Aber bever der Priester beginnen konnte, öffnet Carlo seine Augen wieder, und was ich in diesem Moment sah, ist für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Seine Augen, die ganz Nacht schwach und müde gewesen waren, leuchteten plötzlich mit einem intensiven Licht. Es war nicht das Licht der Krankenhauslampen, es war nicht die Reflexion der Sonne, es war ein anderes Licht, ein Licht, das von innen zu kommen schien. Pater sagt Carlo mit einer Stimme, die starker war als in Stunden, können Sie sehen, was ich seh? Können Sie sehen? Was siehst du, Carlo? Fragt Pater Marcello. Sag mir, was du siehst. Die Engel antwortete mit absoluter Klarheit. Sie sind hier. Sie sind so viel. Sie füllen das ganze Zimmer aus, vom Boden bis zur Deck. Sie tragen Lufthandwegewunder und sie singen. Oh, der Gesang ist so schön. Es ist, als worden tausend Scher gleichzeitig singen. Ich schletz lot, mein Körper zittert vor Emotion. Andrea marmt mich, während wir beide in Sarenson und sahen. Ich schaut intensiv im Zimmer und versucht zu sehen, was Carlo sah. Ich sah kein Engel mit meinen physischen Augen. Aber ich spürt etwas. In Gegenwart. Viel Gegenwartnarden muktig. Überwältigend. Die Engel sagen mir, dass ich Zeit ist, vor Carlo fort. Sie sagen mir, dass Jesus auf mich wartet. Und auch mein Himmelsmutter, die Jungfrau Maria, sie ist auch hier, sie steht dort bei dem Fenster. Siegt auf einen Raum dürfer ins Leer außer. Oh, sie ist so schön. Viel schöner als in meiner Vision vor 3 Tagen. Ihr Gesicht leuchtet wie die Sonne, aber es tut meinen Augen nicht weh. Ihr blauer Mantel hat die Farbe des Himmels am perfektesten Tag. Und sie lächelt mich an. Sie streckt mir ihr Hand entgegen und lillt mich ein, mit ihr zu gehen. Carlo, sagt Pater Marcello mit zitternder Stimme, hast du ihn letzt Botschaft für den Eltern? Mein Sohn wandte seinen Blick von der himmlischen Vision ab, und schaut Andrea und mich mit einer Liebe, die so tief, so rein war, dass sie fast greifbar im Raum war. Mama, Papa, begann Carlo mit klarer Stimme, trotz seines sich verschlechtern körperlichen Zustans, ihr habt mir alles gegeben. Ihr habt mir das Leben gegeben. Ihr habt mir ein Zuhause voller Liebe gegeben. Ihr habt mich gelehrt, Gott zu lieben. Ihr habt mich jeden Sonntag zur Messe gebracht, seit ich ein Baby war. Ihr habt mir gesagt, wie man ein Leben authentischen Glaubens lebt, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Dank, dass ihr die besten Eltern wart, die sich ein Sohn wünschen kann. Ich bübe mich über meinen Sohn. Mein Tränen fielen auf sein blasses Gesicht. Ich kuss sein Stirn mit unendlicher Zärtlichkeit, wie ich es tausendmal getan hat, als ein kleiner Jung war. Ich lieb dich, Carlo Schletzig. Ich lieb dich mehr als mein eigenes Leben. Du bist das Best, was mir in dieser Welt passiert ist. Andrea, mit gebrochener Stimme, drückt die Hand an seiner Sohns mit aller Kraft die hat. Mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. So stolz auf den Mann Gottes, der du geworden bist. So stolz auf deinen Glauben, den Liebe zu Jesus, den Leidenschaft für die Eucharistie. Carlo lächelt schwach. Ich liebe euch Mama und Papa. Als Pater Marcello die konsekriert Hostie aus dem Heiligen Gift nahm, spürt ich, dass etwas Argewöhnliches geschehen ward. Der Liebe Christi, sagt der Priester feierlich. Amen, antwortet Carlo, die Augen geschlossen, die Hand über seiner Brust gefaltet. Der Priester legt die Hostie auf Carlos Sunge. Und dann geschah es. In dem exakten Moment, als die Eucharistie Carlos Sunge berührte, leuchtet sein Gesicht auf. Ich meine nicht metaphorisch. Sein Gesicht leuchtet buchstäblich mit einem strahlenden Licht, das ganze Zimmer erfüllt. Mein Gott, was geschieht hier? Schrie Andrea. Ich fiel neben dem Bett auf die Knie. Mein Hand bedeckten meinen Mund in absolutem Schock.
Das Licht strahlt von Carlo aus, als wir ein Stern in seiner Brust, der durch sein hat leuchtet. Es dauert vielleicht 30 Sekunden, vielleicht 1 Minute. Es war unmöglich, die Zeit zu messen. Als das Licht langsam verblasst, öffnet Carlo die Augen, Tränen purer Freude liefen über sein bleichen Wangen. Dank Peter flüsterte mit tiefer Dankbarkeit. Dank, dass Sie mir Jesus ein letztes Mal gebracht haben. Jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich in Frieden gehen, denn ich trage Jesus in mir. Es war 6:15 Uhr morgens. Die Sonne war vollständig über dem Horizont. Das Zimmer 307 war ein natürliches Morgenlicht getaucht. Carlo öffnet ein letztes Mal die Augen, aber diesmal war etwas anders in seinem Blick. Es war, als wir nicht mehr ganz bei uns. Als wir ein Teil von ihm bereits die unsichtbar Schwelle zwischen dieser Welt und der nächsten überquert. Schaut nach oben zur Deck, aber es war offensichtlich, dass etwas sah, das wir nicht sehen konnten. Es ist so schön, murmelte mit seinem letzten Atemzug. Es ist schöner, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Keine Angst. Der Himmel ist real. Jesus ist real. Gottes Liebe ist größer, tiefer, intensiver, als wir uns mit unserem begrenzten Verstand vorstellen können. Sein Atmung word mit jedem Wort flacker. Ich hielt sein rechte Hand, druckt sie verzweifelt, als kann ich mit der Kraft meiner mutterlichen Liebe in dieser Welt halten. Andrea hielt sein linke Hand. Carlo, sagt Peter Marcello sanft, befiehlt den Ziel Gott an. Liebe dich. Wartet dich mit offenen Armen. Carlo lächelt. Es war das schönst, friedlichs Lächeln, das ich je gesehen habe. Ich gehe nach Haus, flüsterte mit kaum Stimme. Endlich gehe ich nach Haus. Jesus, ich lieb dich. Maria, mein Himmelsmutter, nimm mich mit dir. Und dann, 6:37 Uhr morgens am 13. Oktober 2006, mit Carlo Acutis seinen letzten Atemzug aus. Der Monitor gab einen kontinuierlichen, hohen Ton von sich. Die Grundlinie auf dem Bildschirm ward flach. Aber in dem exakten Moment, als Carlo starb, fühlte ich etwas aus dem Zimmer hinausgehen. Es war nicht etwas, das ich mit meinen physischen Augen sah, aber es war so real, so greifbar wie als, was ich mit meinen 5 natürlichen Sinnen erfahren habe. Es war, als wir ein leuchtender, reiner, freudiger Geist, voll von wahrem Leben, nach oben geschossen, durch die Krankenhausstieg, schnell zum Himmel aufsteigend. Und gleichzeitig füllt sich das Zimmer mit einem tiefen Frieden, nicht dem traurigen, schweren Frieden eines Todes, sondern dem freudigen, leichten Frieden eines Sieges. Ich schloss, mein Körper zittert vor Schmerz einer Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Aber durch mein Tränen wiederholt ich immer wieder Dank Gott. Dank, dass du in mir für 15 Jahre gelegen hast. Dank für das unglaubliche Geschenk, sein Mutter sein zu dürfen. Die Gerst kämen, den Tod offiziell festzustellen, aber hier ist das Detail. Das in den offiziellen medizinischen Aufzeichnungen des San Gerardo Krankenhauses dokumentiert ist. Carlos Gesicht nach dem Tod siegt kein Anzeichen von Leiden. Kein Spüren des schrecklichen Schmerzes, den die Leukämie verursacht hat. Im Gegenteil, hat ein ruhiges Lächeln in seinen Zügen eingraviert. Als in seinen letzten Sekunden irdischen Lebens etwas Wunderbares gesehen. Das ist mein Gesicht. Das ist mein Zeugnis. Ich war dort, ich hab es gesehen, ich hab die Hand meines Sohns gehalten, als dies Welt wirklich und in den Himmel eintrat. Carlo Acutis ist jetzt ein Seliger der katholischen Kirche. Aber für mich wurde immer mein kleiner Jung sein, mein Sohn der mir siegt. Das Heiligkeit möglich ist, das der Himmel real ist, und das die Liebe starker ist als der Tod. Jede Nacht bevor ich einschlaf, schau ich auf das Foto von Carlo in meinem Nachttisch, Jeans Foto. Auf dem mit seinem charakteristischen Lächeln in die Kamera schaut, und flüstert, Gute Nacht. Mein Schatz, bis wir uns wiedersehen, und ich will mit absoluter Gewissheit. Dass wir uns wiedersehen werden, Carlo hat es versprochen, und mein Sohn hat niemals gelegen.